Okay, Putih. Okay. Good evening, everyone, Putih. Today we can start the class now. Hi. As we discussed, today we are going to do the tip first. Actually, I have selected some special questions to discuss. First, I am going to the questions today because after discussion of those questions, you will be given an exam. That exam will be a unit exam, 3-hour exam today. And there will be a MCQ paper as well as a structure paper. Sorry, no, not a structure paper, essay paper. Okay. MCQ paper, there are 50 questions in the MCQ paper. Then you are given 2 hours to complete that MCQ paper. Then the essay paper, as I remember, there are 4 questions. There are 4 questions. You are given 1 hour to complete that 4 questions. So altogether 3 hours. Altogether 3 hours. So after discussion of this MCQ, so in this tube, you will be given a small break. Then I will send the paper. Okay. You have to do the paper in a separate sheet. Then please scan those paper and send that to me as a PDF file. Okay. ඒක download කරලා තියාගන්න Cami scanner. ඒක Cami scanner or similar app to Cami scanner. I think Cami scanner is very easy to do. Cami scanner. Actually, you can scan and convert it into PDF using Cami scanner. Actually, most of you using that are using that app. Actually, there are similar app. Anything you can use, but please send it as a PDF. Don't send it as photo. Okay, Putin? Don't send it as photos because I cannot take printout easily. Okay. If you are sending the answer sheet as photos, it will be difficult to take printouts. Okay. මොකද PDF එකක් කිව්වොත් මට one time ටක් ගාලා සිලෙක්ට් කරා. ඔක මේ print එක දුන්නා mark කරන්න. photos එවුත් පුතේ මේ එක්ක මම ඒක ඔක්කොම එකට අරගෙන හේඩියක් ආවා. මොකද ඒක මේ print එක ගත්තට පස්සේ ඒක එක්කෙනෙක්ගේම photos ගත්තට පස්සේ වෙන වෙනම save කරන්න ඕනේ. ඒකගේ folder එකක් දාලා හරි අමාරුයි. ඉතින් ඒ නිසා photos එවන්න එපා. PDF කරලා එවන්න. ඒක time එක දෙන්නම්. ඒකට අනිවාර්යෙන් මම ඔයගොල්ලන්ට වෙනම 10 minutes දෙන්නම් PDF කරලා එවන්න. හරි 10 minutes අර 15 minutes එක ගමන් එකක් එක්ක ගමන් PDF කරලා එවන්න. මේක exam එකක් කියන්නේ අනිවාර්යෙන් කරමු. online exam එකේ අනිවාර්යෙන් මේ වගේ මේ time එකක් දෙන්න ඕනි. complete කරන්න. ඒක කරලා එවන්න. හරි? හොඳයි. Okay. That means there are 50 MCQs and 4 essay questions today. The paper will be shared using our group, using our registered group today. This is not a Google form. This is not a Google form. Therefore, this paper is in a PDF format. So you have to give the answers, or you have to mark the answers for MCQ questions in a A4 paper or any paper. Then scan it and send that to me. Again, MCQ paper එකත් මම PDF format එකේ ගවන්නේ. ඒකෙත් එතකොට ඔයගොල්ලෝ මොකක් හරි paper එකක් කරලා scan කරලා මට එවන්න. හරි. answer sheet එක විතරක් තිබ්බනම් ඇති මට MCQ එකේ. හරිද? පස්සේ මට එවන්නේ කොහොමද කරේ කියලා කියන කතාවක් මට answer sheet විතරක් තිබ්බනම් ඇති MCQ paper එක. හරිද? essay paper එක කරනකොට අනිවාර්යෙන් full paper එක ඒ කියන්නේ මේ හරියටම කරන්න ඕනේ. හරි logic එකත් එක්ක කරන්න ඕනේ. හරිද? MCQ paper එකේ මට logic එකක් ඕනේ නැහැ. ටක් ගාලා answer එක ගත්තා නම් මට එච්චරයි. හරි?
But when you are doing essay paper, definitely you have to write the correct logic. You will be given marks for that one. Okay. Therefore, you have to do the essay paper like that. But in MCQ paper, I don't want any method of calculation. If you can uh, take at the glance, then take the answer. Okay. Okay. Let's discuss. හරි. ඔයගොල්ලන්ගේ ටියුට්ෂෝ පුතේ මේ next week මම post කරනවා. ඒකේ මේ ඇවිල්ලා තිබ්බා. ඒ balance මේ ටික ඇවිල්ලා තිබ්බා. එතකොට next week ඔයගොල්ලන්ගේ ටියුට් ටික ඔයගොල්ලන්ට හම්බ වෙනවා. හරිද? මේ මොකද මම මෙතන තව එකක් තියෙනවා මේ vector ටියුට් එක ඔයගොල්ලන්ට එක එවනවා. vector ටියුට් එක ඔයගොල්ලන්ට එවනවා ඒකත් එක්කම. ඒකත් එක්කම එතකොට ඔයගොල්ලන්ට එකත් හම්බ වෙනවා. හරි. Okay පුතේ. Shall we discuss? PDF මේ දැන්ට يعني soft copies තියෙන කට්ටිය පුතේ soft copies මේ use කරන්න. හරිද? Okay. Question number 15. Question number 15 in MCQ paper. Question number 15. Question number 15. බලන්න. Question number 15. Density of water is 1000 kg m minus 3. 1000 kg m minus 3. This value, when expressed as a gram centimeter cube. So what is the answer? What is the answer? Takkala again. What is the answer? This is unit conversion question. You are given the density in kilogram per cubic meter. You have to convert it into gram per cubic centimeter. That is equal to 1. It is equal to 1. Answer number 3. It is equal to 1. Answer number 3. You can remember that one. If you want to convert kilogram cubic meter into gram per cubic centimeter, you have to divide it by 1000. Divide it by 1000. How to remember that term? It is the density of water. It is the density of water. The density of water, if the density of water written in kg m minus 3, it is equal to 1000. If it is written in gram per cubic centimeter, it is equal to 1. How do we do this? As I told you earlier, you can write this one. 1000 kg m minus 3 can be written 1000 kilogram over m minus 3. M minus 3 can be written in the denominator. In the denominator, because it is minus 3. No? Therefore, if I write that one in the denominator, it will be positive. And that is minus 3. Minus 3 means if I write in denominator, it will be Q. It will be Q. So it can be written as like this. 1 meter into 3. 1000 kg and is equal to this one. Then you can convert kilogram into gram, meter into centimeter. Kilogram into gram, meter into centimeter. If you convert kilogram into gram, you have to multiply it by 10 to the power 3. 10 to the power 3. Therefore, 1000 into 10 to the power 3 gram divided by meter to centimeter. Meter to centimeter. Meter to centimeter. How to convert that one? That is 100. That is 100. That is 10 to the power 2
centimeter cube. So altogether, this is centimeter cube. Sorry, centimeter cube. Then, if you simplify this one, 10 to there are 3 zeros, that means 10 to the power 6 grams over 10 to the power 2 into 3, that means 10 to the power 6 centimeter cube. This one will be cancelled out. Therefore, this is 1 gram per centimeter cube. 1 gram per centimeter cube. This is the way of deriving that part. But you don't want to use all of those methods, all of these steps, okay? All of these steps. ඔක්කොම steps ගන්න එපා. ඔන්න මෙතනින් ටක් ගාලා මෙතනට යන්න පුළුවන් ඔළුවෙන් විතරක් වැඩ කරොත්. හරි. මම මේ කිව්වේ හැමෝටම තේරෙන විදිහට එක්ස්ප්ලেইন කරගන්න ඕනේ නිසා. හරි. ඒකට පොඩක් හරියට දාගන්න කරන කට්ටිය පුතේ මේ hard copies තියෙන කට්ටිය 15 එක කරා කියලා අපි ඒව ඩිස්කස් කරන්න ඕනේ. මම then 11th part 11th ඒකත් බලන්න පොඩ්ඩක් 11th එක. Which of the following is not a unit of energy? Which of the following is not a unit of energy? What is the answer for the 11th part? What is the answer for the 11th part? Which of the following is not a unit of energy? Yes, Uday, it is 5th one. Joule is a unit of energy. Newton meter can be used as a unit. Kilowatt hours means it is a unit of energy. Normally we measure the electric energy using kilowatt hours. Ne? අපි සාමාන්‍ය ලයිට් බිල එන්නේ මොකද්ද කිලෝවොට් අවර්ස් කියලා කියන්නේ එනර්ජි ඉලෙක්ට්‍රික් එනර්ජි තමයි එන්නේ. කොහොමද ඒක එනර්ජි එකක් වෙන්නේ? බලන්න. You know about what? You know about what? What means energy divided by time. What means energy divided by time? Joule per second. What is equal joule per second? Joule per second. That means energy divided by time. Energy divided by time is equal to what? Kilowatt means it is a prefix. Therefore, kilowatt means it is a energy divided by time. Energy divided by time. Hours means this one, energy divided by time is multiplied with another time. Energy divided by time is multiplied by another time. Okay? Kilowatt hours. Therefore, time to time will be cancelled out. Therefore, kilowatt hours means it is equal to energy. And the electron volt. Electron volt also a unit of energy. Then it is obvious the answer is answer number 5. It is kilowatt. Kilowatt is the unit of power. Then what is the answer for question number 18? 18 කියන්නේ මොකක්ද? ටක්ගල කියන්නේ 18 වෙන මොකක්ද? 18 එකේ answer එක මොකක්ද? The unit of gravitational constant. That is not a difficult question. You have to substitute the unit of each physical quantities. Okay. So F is equal to G M1 M2 over R squared puthe. At once you can substitute the
unit of each physical quantity. Force is measured by Newton. It is measured by Newton. We equal G. This one is measured by the mass quantity. Mass into mass means kg squared. Kg squared. Then the meter. Meter. This one should be meter squared. This one should be meter squared. So if you subject G, then it is equal to Newton meter square. Then you have to bring kg squared into that side. Then it will be kg minus 2. Kg minus 2. Kg minus 2 is equal to G. Is equal to G. Alright. So the answer is answer number 5. Eh? Answer number 5. Hello, good day. Whether today. හැම වෙලේම මෙතන එක There are two m's. No? There are two m's. That means kg into kg squared. There is r squared. R squared means square of a length. That means the unit is simple m squared. Then the answer is Newton meter square kg minus 2. How does they make up with? I need the response from everyone. I need response from everyone. Did you get my point? Yes. Thank you. Thank you. Thank you. All right. අනහුදේ තව කට්ටිය යන්න ඕනේ අද යුනිට් එක්සෑම් එකක් අනිවාර්යෙන් හරියට එවන්න ඕගොල්ලෝ මේ හරියට කියන්නේ මම හරියට කඩට කියන්නේ මේ ඔය භාග කැලි හිම ගන්න එපා මේ ඔස්සල මම හරියට බලා ගන්න ඕනේ එක්සෑම් එකේ වැඩි ලකුණු ගන්න එක්කන මොකක් හරි මම ප්‍රසන්ට් එකක් කරනවා හරි ඇඩ්‍රස් එක ගන්න හරියට හරි ඒ නිසා හරියට එක්සෑම් එක ලියන්න එක අනිවාර්යෙන් කරන්න හරියට එවන්න මොකද මේ එක්කෙනෙක් හරි ඉස්සෙල්ලත් මේ කියන්නේ මේ يعني ඕගොල්ලෝ අර ෆොටෝස් ගහලා ඉවලා නම් මනම් කරලා ඉවුතේ බලා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. එහෙම නෙවෙයි මම කියන්නේ හරියට PDF කරලා ඉවන්න. හරිද? ඒ නිසා බලන්න පුළුවන් විදිහට හරියට ඉවන්න. ඊළඟ වලට පේපර් එකක් කරනවා හරියට ඉවන්න. හරි. ඕකේ. හරි. then question hari. Question number 18. Question number 21 we have done, no? Yes. Question number 19. What is the answer for question number 19? Question number 19. It is something similar to this equation. Question number 19. What is the answer? The following equation express the magnitude of electrostatic field between two charged particles of magnitude Q1 and Q2, distance d apart. Okay. Therefore, now F is equal to 1 over 4 pi epsilon Q1 Q2 over R d square. So here Q1 and Q2 are charged particles. That means charge. They are charges. They are charges with it. So Q and Q2 are charges. Charges. Therefore, any electrostatic charge
is measured by coulomb. Charge is measured by coulomb. And it is measured by coulomb. Coulomb, simple C. Therefore, charges are measured by, those are measured by coulombs. Coulombs. Coulombs, normally symbol is C, capital C. Coulomb means it is a name of a scientist. Therefore, the symbol is capital C. Therefore, now I can substitute the unit. F is measured by Newton. 4 is a constant. Therefore, no need to write that one. 1 epsilon. This one is measured by C. This one measured by C. Therefore, C into C. That means C is squared. C squared over. This is the distance. This is the distance. This is the distance. Therefore, this one is equal to the square of distance. Square of distance. That means meter square. So now you have to subject epsilon. Now we have subject epsilon. Then the epsilon. The epsilon is equal. C square. Then you have to take Newton into that side. Then it will become n minus 1 to the n minus 1. Then you have to take m square into the numerator. Then it will become m minus 2. M minus 2. Therefore, epsilon is equal c square Newton minus 1 meter minus 2. Therefore, answer is answer number 2. Answer number 2. Answer is answer number 2. Okay, then the 20th one. The 20th one. What is the answer for 20th one? 20th one. What is the answer for 20th one? Yes, that is answer number 5. It should be volume there. Very good. Because the following expression is used to calculate a certain physical quantity. So what is the equation? Equation is 5 over 3 a squared minus b squared into h. Okay. Put a permittivity means it is actually physical quantity in electrostatic field. Electrostatic field permittivity. Okay. So epsilon means it is the permittivity of that media. Actually, permittivity represent, actually it is the inability, or normally it represents the ability of carrying electrostatic charges. Okay, electrostatic charges. Normally we call it as permittivity. පුතේ අපි සාමාන්‍ය එක සිංහලෙන් කියනවා මොකක්ද පාර වේද්‍යතාව කියලා. මම මේ වචනේ කිව්වේ පුතේ ඒක පොඩක් ක්ලේසි ඔයගොල්ලන්ගේ ඔලුවට ගන්න. හරිද? සමහර ඔයගොල්ලෝ අහලා නැති නිසා මම කිව්වේ පාර වේද්‍යතාව. හරිද? පාර වේද්‍යතාව. That is the meaning of permittivity in Sinhala. පාර වේද්‍යතාව. Normally you know the name of පාර විද්‍යුත් ද්‍රව්‍ය.
R with the Draga, that means normally we call them as insulators. Okay. Therefore, permittivity represents the uh, 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 the inability of moving electrons. It represents the inability of moving electrons. ඒක ඕගොල්ලන්ට මේ කියා දෙන්නම් මේ electricity fields කරනකොට normally when the permittivity increases the inability of moving electron increases with that, and that means if there is no moving in electrons, that means electron can be held within that material. That means electron carrying capacity will be increased. And ඒක තමයි permittivity එකෙන් තියෙන්නේ. That is the meaning of permittivity. මම ඔය happiness කිව්වේ normally when the permittivity increases, then the electron, that means charges carrying capacity of that particular material increases, because the insulating property will be increased with permittivity. Insulating means there's no movement in electrons. Movement in electrons. Electrons movement in that means if there's no movement in charges, that means charges can be held within that material. Okay. So normally the permittivity will be important when making of capacitors. අපි කතා කරමු. Did you get us මේක තමයි පොඩි idea එකක්. idea ගත්තද? මොකද කියන්නේ කියලා? Right. Okay. So in this case, A and B are length. And this is a numerical constant. So if they are length, then this one is equal to square of length. H also a length. Therefore, the dimension of this entire equation, the expression should be equal to L cube. This is because the dimension of this one is equal to L square. Dimension of this one is equal to L. Therefore, L square into L means L to the power 3. Therefore, it should be volume. Therefore, answer is answer number 5. හරිද? Third question. What is the answer? 23rd question. Sorry. You didn't get that. I will explain. Put one. A and B are length. No, A, B, H are length. A, B are length. Therefore, A squared means the dimension of this expression. Is equal to L square. Okay? The dimension of this expression is equal to L square. Dimension of this expression is equal to L. Therefore, this one is equal to L square into L. So the dimension of entire expression is equal to then L to the power 3. L to the power 3. කොහොමද මම ගත්තේ? බලන්න මේ expression එක මම y කියලා ගන්න. මම තවත් తీసి. Suppose if this y, the dimension of y, then the dimension of y should be equal. There's no dimension of pi over 3. Therefore,
that is equal to 1. So dimension of a squared minus b squared into the dimension of h. So dimension of a squared minus b squared means that is equal to L squared. That is equal to L squared. This one is equal to x. Therefore, the dimension of this part is equal to L to the power 3. L cube means, so this is the dimension of volume. This is the dimension of volume. Himasha, did you get that one? Okay, okay. අනිත් අය තේරෙනවද මම මේක MCQ එකක් පුතේ මේක MCQ එකක් මම මේක හිතෙන් ගත්තේ okay note down this one. What is the answer for question number 23rd one? Okay හරිද කො අනිත් අය හරි පුතේ Himasha, what is the answer for question number 23 පුතේ? Okay පුතේ දැන් නම් doing කියන්න එපා දැන් කවුද ඉන්නේ okay okay the velocity of sound in air is calculated using the following equation. V is equal to k into the square root gamma p over rho. Gamma p over rho. Okay. There, gamma is the ratio between two principal specific heat capacity of air. That means that has no dimension. Gamma is the ratio between specific heat capacities. Gamma is a ratio between specific heat capacities. No need to explain that thing. No need to explain that thing because it is a ratio between two same physical quantities. Two same physical quantities. Therefore, if we apply the dimension of those two physical quantities, then the numerator will be cancelled out with the denominator. Therefore, the dimension of gamma is equal to 1. And the unit of gamma is also equal to 1. No unit. P is the pressure. Make a pressure. What is the density? This is the velocity. When all quantities in the equation are measured in SI units, K is equal to 1. When pressure is measured in gram per centimeter per S minus 2 and density is measured gram centimeter minus 3. To maintain K equal 1, the unit by which the speed of sound should be measured is or the current. Or the current. Current. Okay, you can apply this one today. V is equal
K into gamma doesn't have a unit Pute. It doesn't have a unit. It doesn't have a unit. The dimension, now the pressure is measured by gram per centimeter cube plus minus 2. Then the density is measured by gram per centimeter cube. Gram per centimeter cube. Gram per centimeter cube. Gram per centimeter cube. Those are measured by gram per centimeter cube. Now the value of K is 1. Value of K is 1. Therefore, this value is 1. This value is 1. Those pressure and densities are measured by these units. You have to apply this one. Then you have to simplify. This one will be cancelled out with it. K is equal to 1. So this one is equal to 1. Therefore, V is equal square root of. You have to take this one into the upper side. Then C minus 1 to this one will be cancelled out minus 2. Therefore, centimeter minus will be converted into plus Pute. Centimeter square S minus 2. Therefore, V is equal square root of centimeter square S minus 2. Then you have to simplify this one. You have to take the square root. You have to take the square root means you have to divide the powers by 2. You have to divide the powers by 2. Then it is equal centimeter S minus 1. Centimeter S minus 1. Therefore, answer is answer number 2. Answer is answer number 2. තේරුණාද ගත්ත විදිය? පැහැදිලිද ගත්ත විදිය? Did you get my point? Please give me a feedback. Okay. හරිද? 24th question. 24th question. What is the answer for 24th question? 24th one. The following equation shows the total energy of mass M is equal K1 V square K2. The dimension of V and X are equal dimension of velocity and displacement. And the dimension of K and K2. So no need to do anything. If you can remember the equations for kinetic energy and potential energy. You know the equations of kinetic energy and potential energy. Kinetic energy is equal half mv square. Potential energy is equal mgh. Therefore, definitely K1 should be M. K1 should be M. K1 should be M. If K1 M, definitely the answer should be answer number 2 or answer number 4. Then K2
What is the missing part? MGH. What is the missing part? Missing part is G, gravitational acceleration. Therefore, K2 should be represented. Actually, K2 represents the gravitational acceleration. Therefore, the answer should be answer number 4. දැක්කද මම ගත්තේ? බලන්න මම හිතුවේ මම එකක්වත් ලිව්වේ නැහැ. හරිද? මම එකක්වත් ලිව්වේ නැහැ. මම මොකද්ද කරේ බලන්න. E is the energy පුතේ. E is the energy. Therefore, K1 V square should be energy. K2 mx should be energy. They should be energy because all the terms in an equation should have same dimension. Therefore, there are two terms. First one is K1 V square. Second one is K2 mx. And it is given V means velocity, m and x are mass and displacement. So if you can remember the equation for potential energy and kinetic energy, it is very easy to give the answer. Kinetic energy is equal half mv square. Therefore, K1 should be m. K1 should be m because v square is there. M is missing. Therefore, K1 should be equal to m. Then K2mx. K2mx. M is there. Displacement is there. That means h is there. The missing part is g. Therefore, K2 should be represented. Actually, K2 represents the gravitational acceleration. Therefore, the dimension of that quantity should be L2 minus 2. LT minus 2. Did you get my point? Others? Yes. Thank you. මොකද දැන් පුළුවන් තරම් අපි ෂොට් ෆොමැට්ස් වලින් කරන්න ඕනේ. නැත්නම් ගොඩක් වෙලා යනවා. ඊළඟට මම අයි කියන්න ඕනේ අද එක්සෑම් එක පුතේ ඔයාලා අනිවාර්යෙන් පුළුවන් තරම් ඔයාලා මේ මෙමරි එක යූස් කරලා කරපු දේවල් වල මතකයෙන් කරන්න. ඕපන් බුක් එක්සෑම් එකක් විතර කරන්න පුළුවන්. ඕපන් බුක් තමයි ඒක ඔයගොල්ලෝ ඔතන ඉන්නවා මම මෙතන ඉන්නවට පේන්නේ නැහැ. හරිද? ඒ වුණාට මම ඔයගොල්ලන්ට ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක දෙන්නේ ඕපන් බුක් කරන්න එපා. හරිද? ඕපන් බුක් කරන්න එපා කියලා කියන්නේ මම අර එක එක්ස්කියුස් එකක් දෙනවා ඕගොල්ලෝ කරලා නැති ඕගොල්ලෝ තාම දන්නේ නැති මේ ෆිසිකල් ක්වොන්ටිටි තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ හිතන්නකො විස්කොසිටි ඊට පස්සේ මොකක් හරි මේ වෙන දන්නේ නැති වගේ නිකන් හරි මේ coefficient of viscosity ඒ වගේ මොකක් හරි දේවල්ක් තියෙනවා නම් අනේ වගේ වෙලාවක අපි කලින් කරලා තියෙන එක බැලුවට කමක් නැහැ. ඒක පුංචි එක්ස්කියුස් එකක්. හැබැයි එතනින් එහාට කිසි දෙයක් බලන්න එපා. බලන්න එපා කියන කියන්නේ ඒක තේරුමක් නැහැ. මොකද ඕගොල්ලන්ට අවංක වෙන්න ඕනේ. ඕගොල්ලන්ගේ ඉවලුවේට් වෙන්න ඕනේ දැන්. හරිද? ඕගොල්ලෝ ඉවලුවේට් කරලා ඕගොල්ලෝ බලන්න ඕනේ මගේ මොකද්ද තියෙන අඩුපාඩු. මම මොකද්ද හදාගන්න ඕනේ. මොකද අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න පුතේ. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් අයිලන්ඩ් රැන්ක්ස් ටාගට් කරන්න ඕනේ. අයිලන්ඩ් රැන්ක්ස් ටාගට් කරලා තමයි ඕගොල්ලෝගේ පාත් එක හදාගන්නේ. හරිද? අයිලන්ඩ් රැන්ක් එක ටාගට් කරනකොට කොපි කරලා කරන්න බෑ. ඕපන් බුක් කරන්න බෑනේ. ඒක නිසා ඔයාලා මුලින් ඉඳලම හදාගන්න ඕන ඔයාලගේ අඩුපාඩු. මට ඇප්ලයි කරගන්න බැරි නම් මට මොකක් හරි දෙයක් මේ අර මෙමරයිස් කරගන්න බැරි නම් මම කලින් ගත්ත තියරිස් වලකට මොකක් හරි පොඩි මේ මිස්අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒව අඳුර ගන්න පුළුවන් තැනක් තමයි. හරි. ඒක මම කියන්නේ පුළුවන් තරම් තනියම කරන්න කිසිදු ඕපන් බුක්ස් කතන්දර නැතුව. හරිද? අර එකම එක එක්ස්කියුස් එකක් දුන්නා මොකද්ද? බැරි වෙලා හරි ඔයාලා දන්නේ නැති ෆිසිකල් ක්වොන්ටිටි එක ඩිවිෂන්ස් හොයන්න ඕන සහ ඒක ඇප්ලයි කරන්න තියෙනවා නම් අන්න ඒ වගේ වෙලාවක අපි අර කරපු මේක බලාගත්තා කමක් නැහැ. ඒ අරෙන්න කිසිදු දෙයක් කරන්න එපා. තේරුමක් නැහැ. හරිද?
නිසා තමුන්ට අංක වෙන තරමටම තමුන්ට හොඳ ප්‍රතිඵලයක් හම්බ වෙයි එක්සෑම් එකේදී. හරි. හොඳයි. බලමු. Question number 25. Question number 25. What is the answer for question number 25? Question number 25. Alright. The velocity of sound wave that travels through an air which has a density D and a pressure P is given by the following equation. Dimension of K. You don't want to solve this question because it is given in the previous question, no? V is equal K times gamma P over D. Yeah, it is given, ne? It was given. V is equal K times gamma P over rho. P means pressure, rho means density. The same equation is there. The same equation is there. And that question that is given, the gamma value is equal to the ratio between two specific heat capacities. That means that means gamma doesn't have a dimension. So they think that is same equation. No need to do anything. So the answer is answer number 5. It doesn't have a dimension, no dimension. Then 26th question. 26th question. A liquid column which is in U tube is subject to oscillations. The periodic time of oscillation is given by the following equation. If L is length of the liquid column, then the X is maka X wala pending. That's very good. The answer number Marlon. T star L is length. T star L is length. Therefore, directly you can write maker. But T square, man kelim square karagano. You can square the equation at once. T square is equal to L over X. L over X. L means length, X means dimension of X. Therefore, dimension of X is LT minus 2. Right? Dimension of X is equal to LT minus 2. LT minus 2 make a hole in that. Tagga make it up the answer. So that is the shortcut method. That is the shortcut method means you have to do all the things within your mind. Using your mind, you can do the calculation. Look at this one. 2,5. You don't want to consider about 2,5. Because it doesn't have a dimension. It is a number. No? Then you don't want to consider about 2. It is just a number. Therefore, if you may neglect those two things, then there's only T is equal square root of L over X. So if you square that expression, then then T squared is equal to L over dimension of X. Dimension of X. That's all. Therefore, dimension of X is equal to LT minus 2. That means it is an acceleration. It is an acceleration. Therefore, the correct answer is answer number 5. It should be gravitational acceleration. There another thing. Did you get my point? But I have more game responding at there. Easy because one තේරුම් ගන්න පුළුවන්. උන්නේ තේරුම් ගන්න. Okay.
කැමරේක පොඩ්ඩක් මාරු කරා මේ අනිත් එක පොඩ්ඩක් ස්ටක් වෙන්න නැත්නම් ඒක. මේක පොඩ්ඩක් quality අඩුයි. Okay. Then the question number 27. The question number 27. So what is the answer? The question number 27. What is the answer? Answer to. And that the question number 27. What is the answer? The angular momentum of an electron by Bohr's theory is given by mvr. That is the angular momentum, or nh over 2π, where v is the velocity, n is the orbit in which the electron is revolving, m is mass of the electron, and r is the radius of the nth orbit. The equation as follows: nh over 2π is equal to nvr. So the unit of h. Therefore, nh over 2π is equal to nvr. So both are represented the angular momentum. Okay. The angular momentum. So you have determined the dimension of h. Not the dimension, unit of h. So this one doesn't have a dimension. This is just a number. It is given. It is just a number. This one just a number. Therefore, h is equal to mvr. M means it is equal to kilogram because it is a mass. V means it is equal to velocity. That is m s minus 1. That one also a velocity. Sorry. It is the arm is radius. Yes. Yes, radius of the orbit. So radius means it is measured by meter. So the unit of h is equal to kilogram m squared s minus 1. Kilogram m squared s minus 1. I know this part. I know the value of so I know the unit of kg m squared s minus 2. Then it is joule. So joule is equal to Newton meter. Newton meter is kg ms minus 2. Therefore, joule is equal kg m squared s minus 2. M squared s minus 2. That is equal to joule. Now there is s minus 1. That means you have to multiply joule by s. Then it is equal to kg m squared s minus 2 into s. That means it is equal to this one. Therefore, the unit of h is equal joule second. Okay, joule second, not joule per second. Okay, not joule per second. It should be joule second. Answer number 5. It should be joule second. Okay, not joule per second. Joule second. Did you get my point? Another. Yes, sir. kg m square දාපු ගමන් මෙතන s තිබ්බ ගමන් මම දක්ගාගත්ත ජූල්. මොකද ජූල් වල මම
kg මේක derived form එක දන්නවා k joule derived form එක තමයි kg m square s minus 2 s minus 2 then if you multiply both sides by s then you will have this expression තේරුණාද? Did you get my point? Yes, sir. Thank you, Vijay. Then 34th question. 34th question. 34th one. So what is the answer for 34th? 34th question. Thirty-fourth one. Consider the following equation. F is equal A cos bx plus C sin dx. F is a force, X and T represent displacement and time respectively. The dimension of D over B. D over B. F is a force, no? D over B. B should be L minus 1. B should be L minus 1. Why? I'm saying like this. B should be L minus 1. Again. B should be L minus 1. Because there is an expression cos bx. Cos bx. Cos bx means cos bx. So bx should be an angle. Bx should be an angle. So bx should be an angle. You know the dimension of x. Dimension of x is L. It is L because it is a length. Then definitely B should be equal to L minus 1. L minus 1. Then there will be 1. Then there will be 1 because the inside a trigonometric function there should be an angle. There should be an angle. Therefore, the multiplication of Bx, the dimension of the product of Bx should be equal to 1. Therefore, if the dimension of x is equal to L, the dimension of B should be equal to L minus 1. Then D. Definitely D should be T minus 1. According to the same logic, it should be T minus 1. There are sin dx, that's sin dx, dt, sin dt, sin dt. Sin dt, T is time. So this part is an angle, therefore the dimension of dt should be equal to 1, As this is a time, this one should be t minus 1. Then the product will be 1. Okay. Therefore, d is t minus 1. This one is b minus 1, L minus 1. Therefore, if you divided those things, if you take the dimension of d over b, it is equal to t minus 1 over L minus 1. So that is equal LT minus 1. LT minus 1. So LT minus 1 is represented in answer number 4. Answer number 4. හරිද? ඒක නම් ගොඩක් කට්ටිය කරලා තිබ්බා. 45th question. Right. Okay, 39 bar, 39. Consider the following equation. Y is equal to a sine 25 ct over lambda cos 25x over lambda. Consider the following statement regarding the above equation. The unit of ct is equal to lambda. හරිද ඒක?
පොඩ්ඩක් ලයික් කරනවා. The unit of CT should be equal to lambda. Lambda equal. Yeah, that is okay. Because 2 5 doesn't have a dimension, it is just a number. Inside the trigonometric function, there should not be any value. Therefore, the unit of CT should be equal to lambda because then it will be cancelled out. It will be cancelled out. And therefore, statement number A is correct. Then the statement number B, the unit of x and lambda are equal. Is that correct? Is that correct? And yes, that also correct. That also correct. And that also correct. බලන්න එහෙම දිනු පුතේ මම එතකොට කියලා ලියන්නේ sin 2 5 ct over lambda cos 2 5 x over lambda. Okay, look at this one. So this should be an angle because inside a trigonometric function there should be an angle. This one also should be an angle. So you know this value 2 5 doesn't have a dimension or anything, it is just a number. Therefore, if this one is angle, therefore definitely there is no any dimension of it. Therefore, dimension of CT should be equal to dimension of lambda. Then the both dimensions will be cancelled out. Then this one, dimension of x should be equal to dimension of x lambda. Then they will be cancelled out. Then the unit of y and a are equal. The unit of y and a are equal. Is that correct? The unit of y and a are equal. Y equal to a. The unit of y and a are equal. Is that correct? Yes, it is correct. Because trigonometric function doesn't have dimensions. So although they are very lengthy functions, they don't have dimensions. They don't have any unit. Therefore, this part, the entire part doesn't have dimension because they are trigonometric functions. Trigonometric functions. Therefore, definitely the dimension of y and dimension of a should be equal. Dimension of y and dimension of a should be equal. Therefore, all the statements should be correct. Actually, all these statements are correct. All these statements are correct. තේරියද? තේරුණාද? හරි. හරි. මේ විදිහට තමයි එතකොට තියෙන්නේ. හරි. Okay. Now we can go to the exam. හරිද? මම මේ මුලින් කරේ පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලන්ට අර ටික පොඩ්ඩක් මතක් කරපු කරේ. හරිද? හැමෝම එක්සෑම් එක ලියන්න මිස් කරන්න එපා එක. මිස් කරන්න එපා කියලා කියන්නේ මම ඒක ඕගොල්ලන්ගේ මොහොතට කියන්නේ. ඕනෙක් කෙනෙක් එක්සෑම් ලියන්න පුළුවන්. නොලියෙන්න පුළුවන්. ඒක ඕගොල්ලෝ මට බලෙන් කරන්න බෑ. මොකද ෆිසිකල් ක්ලාස් එක නෙවෙයි පුතේ. සබ්මිට් කරන්න පුළුවන් සබ්මිට් නොකරන්න පුළුවන්. ඒත් මම කියන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ හොඳට සානිවාර්යෙන් එක්සෑම් ලියන්න. මොකද මම හැම වෙලේම දන්නවා මේ ක්ලාස් එක 26 ක්ලාස් එක ගත්තොත් ගොඩක් බ්‍රයිට් ළමයි ඉන්න ක්ලාස් එකක්. ඒ නිසා ඕගොල්ලෝ අතර තියෙන කම්පිටිටිව්ස් එක ගොඩක් වැඩි. හරිද? ඒක නිසා හොඳට මතක තියාගන්න ඒ කම්පිටිටිව්ස් එක අනිවාර්යෙන් දිගටම අරගෙන යන්න. දිගටම අරගෙන යන්න. ඒ කියන්නේ එකාට එක නැති වෙන්න කියනවා නෙවෙයි මම කියන්නේ පුතේ. හරිද? ඔබ කියන්නේ අනිවාර්යෙන්
කම්ප්ලීෂන් එකක් තියෙන්න ඕන පුතේ. ඔයා ඉම්ප්‍රූව් වෙන්න. හරිද? මම ඕගොල්ලන්ට කියලා ඇති සමාජයෙන් කියලා ඇති අපි මම පේරෝල් කරන කාලේ පුතේ අපේ යාළුවෝ සෙට් එකක් හිටියා. අපි තරගෙට කරේ පුතේ ඔය මේ මොනවද ඔය සාමාන්‍ය බුක්ස් එක මොනවද අරගෙන එක ඔය මම කිව්වේ බුක් ලිස්ට් එක දුන්නේ. ඔය පොතේ මාගෙන අපි ඒවා තියෙන මේ එක්සර්සයිසස් එන උන් තරගෙට කරේ. එතකොට අනවශ්‍ය කම්පිටිෂන් එකක් නෙවෙයි මේක. මොකද දැන් මම හිතන්නේ අර ගොල්ලන්ට කලින් මම මේ එක්සර්සයිස් එක කරන්න ඕන. අර ගොල්ලොත් එහෙම හිතනවා. නැත්නම් අපි දන්නවා අපි අතර එහෙම මේ තියෙනවා කියලා. එතකොට ඇත්තටම අපි හැමෝම ඉම්ප්‍රූව් වෙනවා. මානව විදිහට ඉම්ප්‍රූව් වුණා එකෙන් මානව විදිහට අපි ස්පීඩ් එක ගන්නවා. ඒක නිසා තමයි තාමත් අපි මම අර ඔය ගන්න අනම්මන ඔය ස්ටෙප්ස් තාමත් මගේ ඔළුවේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒකේ මානව විදිහට ස්පීඩ් එක ගන්නවා. මානව විදිහට ස්පීඩ් එක. ඒ කියන්නේ මට ඕනේ කොහොම හරි මේ අනිත් එක්කන කලින් ඉවර කරා. අනිත් එක්කනටත් ඕනේ ඒ විදිහට. ඒකත් එක්කම තමයි ඒක තාමත් ඔය මේ අපේ ක්ලාසේ රිසර්ච් ගත්තොත් මානව විදිහට මේ ඒ කියන්නේ අවුරුද්දේ වැඩිම රිසර්ච් තියෙන අපේ ක්ලාස් එකේ. මොකද හේතුව මේ ඒ විදිහේ අපි අතර අපි මේ විදිහ හදාගත්ත නිසා. හරිද? ඒක හිතලම හදාගත්ත සහ කරන් ඒ කියන්නේ අපි විසින්ම හදාගත්ත දෙයක්. ඒකත් එක්ක අපිට මට හොඳක් වුණා. හරිද? ඒක මම කියන්නේ. අනිවාර්යෙන් කම්පිටිෂන් එකක් තියෙන්න ඕනේ. කම්පිටිෂන් එක ඇතුලේ මරා ගැනීමක් නෙවෙයි තියෙන්න ඕනේ. හොඳට මතක තියාගන්න. හරිද? අනිවාර්ය කට්ටිය අතර knowledge sharing එකක් තියෙන්න ඕනේ. මම ඒකයි ඔය Tute submission book එකෙත් මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ knowledge sharing එක. හරිද? knowledge sharing එක දුවම අනිවාර්යෙන් සාමාන්‍යයෙන් බලන්න කොහොමද තමයි කරන්න තියෙන්නේ. කොහොමද කරන්න තියෙන්නේ? මගේ මෙතඩ් එකේ වඩා වෙනස්ද? හැමෝගෙම knowledge sharing එකක් ඒතර වෙනවා. හරිද? ඒක මාර වැදගත් වෙනවා knowledge sharing එක. හරිද? මොකද මම හදන මෙතඩ් එක මම හදන විදිය මම හිතන විදිය totally වෙනස් වෙන කෙනෙක්ට වඩා. හරිද? හැබැයි අර අනිත් කෙනා හදපු විදිය මට හෙල්ප් වෙන්න පුළුවන් පුතේ වෙන ක්වෙස්චන් එකක් කරන්න. අන්න ඒක මම කියන්නේ මාවම වැදගත් knowledge sharing එක අපි කම්පිටිෂන් එකක් වින් කරන්න නම්. හරිද? ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. මොකද සාමාන්‍යයෙන් අර තනියම අපි කියන්නේ තනියම බුදු වෙන දෙයක් අමාරුයි. මොකද මේ අපිට එක්ස්පීරියන්ස් ඕන. හැමතැනම එක්ස්පීරියන්ස් ඕන. එක්ස්පීරියන්ස් එක තමයි අපි අපේ පාත් එක හදාගන්නේ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ඒ නිසා දැන් ඔයගොල්ලන්ට එවනවා පේපර්ස් දෙකම MCQ පේපර් එකයි essay පේපර් එකයි. දැන් පොඩි බ්‍රේක් එකක් මම දෙන්න නැත්නම් ටිකක් අමාරු වෙන පාට ඉඳ ගන්න. දැන් මම 3:45 වෙනකොට මම එවලා තියන්නම් පේපර් දෙක. මම 3:45 ඉුවේ ඔයාලට 15 minutes තියන්න ඔය ස්කෑන් කරලා අප්ලෝඩ් කරන්න. ස්කෑන් කරලා මතක තියාගන්න අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ මට පර්සනලි එවන්න දාන්න එපා Tute submission group එකට. හරිද? මම එහෙම කියන්නේ එක්කෙනෙක් ඉක්මනින් ඉවර කරන්න පුළුවන් එක්කෙනෙක් ඉක්මනින් ඉවර කරලා Tute submission group එකට දැම්මම පස්සේ නිකන් ඒක නිකන් කොපි කරා වගේ නෙමෙයි. ඒක දාන්න එපා Tute submission group එකට දාන්න එපා. වෙනම මට පර්සනලි එවන්න. වෙනම පර්සනලි එවන්න WhatsApp එකක් එවන්න පර්සනලි. හරිද? මේ ආන්සර් ෂීට් ගුවන් MCQ ආන්සර් ෂීට් එකයි essay ආන්සර් ෂීට් එක දෙකම. හරිද? වෙනම එවන්න දෙකට ඒවත් අපන්න ස්කෑන් කරලා එක ප්‍රශ්නයක් නෑ මම ඒක අරගෙන කරගන්නම්. හැබැයි ෆොටෝස් දාන්න එපා. ෆොටෝස් දැම්මොත් දෙකට අමාරුයි වෙන කරදර වෙලා තියෙනවා. හරිද? ෆොටෝස් වලින් ක්ලියර් නෑ පුතේ ඊට පස්සේ print out ගත්තට පස්සෙත් ක්ලියර් නෑ. හරිද? ඒක එක්කෙනා කැම්ස් වෙනස් නේ. හරිද? ඒ නිසා ඔය කැම් ස්කෑන් එක කරලා මොකක් හරි වගේ ස්කෑන් එකක් අරගෙන ස්කෑන් කරලා එවන්නේ කැම් ස්කෑන් එක ගොඩක් හොඳයි. මොකද ඒක ගන්නට හොඳ quality output එකක් හම්බ වෙනවා. මේ අරක ඒකෙත් ස්කෑන් කරලා දානකොට අර ෆොටෝ ටයිප් දාන්න එපා පුතේ. අර ෆොටෝ අපි ස්කෑන් කරාට පස්සේ අර මේ ෆොටෝයි දැම්මම පස්සේ අර ෆොටෝ එකක් විදිහට ස්කෑන් වෙලා ඉන්නේ. මොකද මේ ෆොටෝ එකක් විදිහට ස්කෑන් කරලා print out කරලා පස්සේ අර තනි කර බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක කළු වෙලා ඒක හරි අමාරුයි කියවන්නට පස්සේ. හරිද?
අර ස්කෑන් කරාට පස්සේ අර මේ white color background එකේ ස්කෑන් එකෙන් අන්නේ විදිහට ස්කෑන් කරගන්න white color background එක. හරිද? එතකොට white color background එකේ අර මේ black color letters තමයි එන්නේ. අර black and white තමයි තියෙන්නේ. black and white ස්කෑන් එකක් ගන්න ෆොටෝ ස්කෑන් එකක් ගන්න එපා. හරිද? මේක හොඳට මතක තියාගන්න black and white ස්කෑන් එකක් ගන්න ෆොටෝ ස්කෑන් එකක් ගන්න එපා. ෆොටෝ ස්කෑන් එකක් කියලා කියන්නේ ආයෙසර ෆොටෝ එකක්ම තමයි. හරිද? ෆොටෝ එක print out ගත්තට පස්සේ අර ටිකක් කමාවුත් පේනවා. Okay. Do you have any questions for that? Himashan, I cannot hear you, Pute. I cannot hear you, Pute. Maybe your mic or something. I cannot hear you. No, not there is a MCQ paper. There is a MCQ paper, Pute. There are 50 questions. No. I just need the MCQ answers only. I just need the MCQ answers only. No need to submit the way of doing MCQ paper. That is not needed. That is not needed. Okay. There are 50 questions from there. 1, 2, 3, 4. Likewise, 50 questions. So the answer for the first question, if the answer for the first question is answer number 4, right? Answer number 4. Answer for the second question is answer number 3. Is answer number 3. Right? Answer number 3. Okay. So if there's any calculation, you can do the calculation in a rough sheet. Okay? In a rough sheet or in any paper. But there is no need to submit. There is no need to submit. But after the exam, if you have any clue, then or any doubt, then you can submit your answer. You can submit your rough calculation. But this is an exam, therefore no need to go for the arguments or no need to go for the lengthy calculation in MCQ paper. But in essay paper, you have to write everything. And that is the difference. That is the difference between the two papers. The essay paper, the argument will be required. But in MCQ paper, no need to do any argument. If you can get the answer by looking at the question, then get the answer. Okay. I need this answer sheet only. I need this answer sheet only because I don't need to. Actually, I do not need any method of calculation. I think you get my point. Do you have any questions? Do you have any questions? No. All clear. Others? Others? Over there. All clear. Oh, now you can take a break. Now 3:30. 3:30. There is a break. Break. I will upload the paper at 3:45. Okay. 3:45. Okay. Now you can take a break. Okay. Then I will stop the recording. All the best for the paper.